Då hälsar vi dig hjärtligt välkommen till veckans avsnitt av Bibelpodden. I studion idag är jag, Per Evert. Och jag heter Jonas Dagson. Jaha, vad kul Jonas! Nu är det nystart här efter sommaren. Ja, det ser vi fram emot. Ja, här sitter vi alldeles i kortärmat och är fortfarande liksom kvar i sommartiden. Men hur har sommaren varit i bibelhänseende? Jo, men den har varit lugn och god. Jag har gjort lite små utflykter, bland annat varit i Oslo och besökte Nordiska bibelmuseet. Jaha. Är det ett stort arrangemang? Det är inte så jättestort museum, men det är mycket biblar. Ja. Och däribland finns ju också en svensk sektion där man kan följa den svenska bibelns historik ända tillbaks till en original av Gustav Vasas bibel. Så där. Det kan ju hända att vi kanske försöker lyckas komma ut och göra lite reportage på plats ibland senare. Ja, vi får se om vi lyckas. Ja. Men du, vi har ju haft en stående sån här folkbildningsserie lite grann i inledningen med avsnitten med dig. Med 5 saker att tänka på, förstår du vad du läser? Ja. Och vi började med att tala först om att när man läser Bibeln ska man titta på vad det är för genre, det vill säga vad det är för typ av text. Är det ett brev, är det en berättelse, är det poesi och så, va? Och sen talar jag om litterär struktur, det vill säga jag behöver titta på över ett helt brev eller en hel bok, hur är berättelsen, hur är texten strukturerad, hur hänger de olika delarna ihop. Och sen talar jag om grammatisk struktur, det är när man kommer till enskilda verser och sådär och ser hur grammatiken är uppbyggd, vad som är orsak och verkan och så, va. Så vi har 2 kvar. Ja, vad ska vi ta idag då, nummer 4? Jo, men då har jag en titel som heter termer. Och då måste man vara noga här och förstå vad det är, skillnaden är med ord och termer. För det är inte samma sak. Va? Ett ord, det är ju någonting som kan betyda många saker. Om jag säger ordet blad till exempel, då kan du tänka på... Ja, vi har bibelblad och vi har blad på träd och så vidare. Ja, och vi kan ha ett knivblad eller vi kan ha bladguld. Alltså ordet blad kan ju betyda många olika saker. Men en term... det är den saken som den betyder just här. Det vill säga, om jag stöter på ett ord i en bibeltext så kan det inte betyda alla saker som ordet skulle kunna betyda. Utan det betyder ju att författaren hade en avsikt att förstå, att det ska förstås just på det här sättet. Och det blir ju då min uppgift som bibelläsare att försöka förstå hur kan jag avgöra vad det här ordet betyder. Ja, det finns ju ett annat ord som man använder, nämligen ordet begrepp, som jag har haft en idéhistoriker som har hjälpt mig när jag har skrivit forskningsarbete. Och han är väldigt noga med att du måste skilja på vad som är begrepp och vad som är termer. Vad ska vi använda för termer då, för exempel att titta på? Alltså man kan tänka så här att en av de svåraste orden i Nya testamentet är ju ordet, jag kan ju inte grekiska, men de som kan säga ordet sarx, som ju kan betyda allt möjligt. Det kan betyda kött, vilket är det vanliga. Ja, det är det vanliga. Ja, men det kan också betyda den syndiga naturen, det kan betyda mänskligheten, det kan betyda världen, det kan egentligen få en väldigt vid betydelse. Va? Och det där är ju en dilemma när man inte riktigt tar tid att försöka definiera orden, så kan man ju få för sig att men där borta betyder det så, då måste det betyda så här också. Och så hamnar man någon annanstans i texten än vad författaren avsåg. Liksom. En annan typisk sån här är ju det grekiska ordet ekklesia, som ju vanligen har översatts med församling. Ja. Det har vi pratat om någon gång tidigare, men i Bibel 2000 så väljer ju översättarna att från ett grekiskt ord skapa 2 svenska begrepp, församling och kyrka. Och det där hänger ihop med lite grann med vilken kyrkosyn man har, vilken man betonar. Ja. Men samtidigt så kan man ju då säga att det är ju så att inom ramen för ordet så kan ju bägge begreppen finnas. Va? En av de här diskussionerna som har varit, det har ju varit med ordet frukta eller vörda. Ja. Där man har i grundtexten ett ord, men där bägge nyanserna ryms i ordet. Va? Och då måste vi ju i den svenska översättningen värdera sammanhanget för att se vad som är
det troliga betoningen hos författaren. Ja, för så är det ju i den hebreiska grundtexten att det ordet, jag kommer inte ihåg vad verbet heter nu på hebreiska, men ibland är det väldigt, väldigt tydligt att det handlar om att vara rädd för. Och ibland handlar det väldigt tydligt om att vörda och ibland kan det vara mittemellan. Ja, eller både och. Ja, så. Ja. Men sen kan man ju också tänka då att vi får svenska ord och begrepp som om man tar ett sånt ord som lärjunge eller lärjungaskap. När det introduceras in i den svenska bibelöversättningen tidigt, jag skulle tro att det redan 1526 det finns med. Då var det ett vardagligt ord. Ja. Alltså vi från 1700-talet talar vi om Carl von Linnés lärjungar. Ja, ja. Men idag så, om man säger lärjunge, då tänker man inte ett religiöst ord. Va? Och det innebär ju att vad som har hänt här, det är ju att man skriver i den bibliska texten och använder ett ord ur vardagen. Och sen så står det kvar, men språket förändras så att när vi hör språket idag så tror vi någonting annat därför vi ser det bara kvar i det religiösa. Och då kan man tänka sig, om man tar ett sånt ord som lärjunge, vad betyder det? Jag menar, lär kan vi förstå att det betyder att man lär sig. Va? Men den andra delen, junge, det låter ju som tyskans Ja, det är ju ungdom. från den tyska influensen, Lehrjunge. Ja, och det är samma sak som vi skulle kunna säga ungdom eller youth på engelska. Eller så att säga, va? Så en lärjunge är ju egentligen någon som är ung och lär sig. Och då kan man då fundera över, är ungdom här en referens till att man är ung till åldern eller är det en referens till mognad? Och det kanske snarare är det senare, att man är ung som person, så att säga, att man inte har växt till sig då. Men där är det ju liksom farligt att tro att det plötsligt är en biblisk andlig term när det egentligen är ett annat sånt ord, är ju nattvard. Ja, just det. Som betyder bara ett kvällsmål egentligen i grunden. Ja, alltså det intressanta är ju att jag tänker, en del måste ju ligga vakna på nätterna och fundera, hur kan vi fira nattvard efter en gudstjänst klockan 11 på förmiddagen? Va? Och då brukar man säga att det här är inte ett ord som inte förekommer i Bibeln. Men det är en sanning med modifikation. Eftersom det förekom i de svenska bibelöversättningarna fram till 1703. I Johannes kapitel 13. Men där översätts det nu, de hade ätit kvällsmåltid. Just det. Så vi skulle ju egentligen fira kvällsmåltid. Va? Fast å andra sidan, den versen syftar ju inte på nattvarden. Den syftar på något helt annat. Men det är ju så att vissa ord, de får ju en ganska tung betydelse i teologin och förkunnelsen. Och då vill vi gärna behålla dem, även om de har fjärmat sig lite grann från det vardagliga språkbruket. Men frågan är ju om de hade den tunga betydelsen i texten när den skrevs. Jag satt ju med i en revisionsgrupp av Svenska folkbibeln och jag retas lite grann då. Men ordet alltså det grekiska ordet baptizo, det betyder ju egentligen att doppa eller sänka i vatten. Så jag tyckte att vi skulle kalla honom Johannes dopparen. Men det gick de inte med på. Därför att det är så etablerat. Men samtidigt så blir ju då att ordet dop, det är ju en teknisk term hos oss. Men kanske egentligen i den bibliska texten en vardagligt deskriptiv term. Så vad det handlar om, tycker jag ändå, när man kommer till termer, det är att jag behöver vara medveten om vad orden egentligen syftar på. Ja. Och att det är väldigt bra att använda sig av en biblisk ordbok till exempel. Sånt finns ju på nätet nu också. Så, va? Att liksom försöka, och har man möjlighet så ska man också titta på vad som ligger bakom ordet i grundtexten för att se att orden har översatts med flera nyanser som kanske hör ihop. Eller ibland att saker som är samma ord i svenskan egentligen kommer från olika ord från början. Kärlek är ju ett sånt ord som har flera ursprung i grundspråket men som blir ett ord i svenskan. Och vi kommer ju återkomma till flera av de här vinklingarna under kommande program. Men det var en liten introduktion i alla fall, påminnelse. Men du, nu har ju du under sommaren också haft en väldigt intressant intervju via nätet med en man som heter Daniel Wallace. Du måste nästan introducera vem han är och vilken betydelse han har i bibelforskningen. Alltså Daniel Wallace är, jag tror inte om jag tar i när jag säger att det är en världsauktoritet, men han är professor i Nya testamentet vid Dallas teologiska seminarium i Texas. Men han har också startat en organisation som heter The Center of the Study of the New Testament Manuscript, som brukar förkortas CSNTM. Och det är en helt, vad ska man säga, den är inte knuten till något samfund eller någon kyrka eller så, utan den är en väldigt bred. Därför vad de har upptäckt är ju det här, att grundtexten som vi har
till Bibeln baseras ju på gamla manuskript, handskrivna. Och det är en sak att hitta de här, och det har man ju hållit på med nu under flera hundra år att samla. Men det är en annan sak att bevara dem. Och vad de här ägnar sig åt nu, det är att de reser jorden runt och digitaliserar de bibliska manuskripten för att vara säkra på att de finns kvar. Ja, och det är ju en oerhörd folkbildningsinsats man gör då. Ja. Och det är ju så att vad ska jag säga då? Alltså, de får komma in på ställen där andra inte får vara. De har skapat sig ett sånt renommé att de har haft tillgänglighet bland annat till de stora biblioteken i Aten där det har funnits väldigt mycket handskrifter. Och när den ekonomiska krisen var i Grekland så drog man ju in pengarna till det här och så. Men det som också har lett till det är ju att de upptäcker nya bibliska manuskript. Det vill säga gamla bibliska manuskript, alltså, äkta bibliska manuskript. Alltså vad som har hänt är på massa ställen att man har tagit 2-3 bibliska manuskript och bundit ihop i en. Och sen har den registrerats som ett manuskript. Och sen när man börjar nu att gå igenom och läsa sida för sida så säger man, vad händer här? Men det här var ju någonting nytt. Och då visar det sig att det är inte upptäckt och registrerat. Så att de har ju hittat en rad nya manuskript. Alltså det är inte så att man har funnit det i grottor som Döda havsrullarna och sådär, men som har kunnat registreras i registret över Nya testamentet och på det sättet bidragit till vår kunskap om den grekiska grundtexten. Det är ett pionjärarbete. Ja, och då hade ni så pass långt samtal så att vi delar upp det här i 2 avsnitt. Och den del som ni pratar om idag handlar ju egentligen mycket om hantverket, hur man går tillväga för att samla in det här materialet och vad det betyder med olika handskrifter. Man kan ju berätta då att allting som de gör när de åker runt och så gör man hemlighetsfullt. Man talar aldrig om vad man är. Därför att utrustningen som man nu har skaffat är så dyr och och också så finns det motstånd mot det de gör. Och de vill inte informera om var de befinner sig för att vara tryggare i sitt arbete. Ja. Det blir spännande. Ja, det hoppas jag. Då går vi över och lyssnar på honom. Ja. Welcome to the BibelPod, Dr. Wallace. Thank you, Jonas. It's been a long time for us to work this out so I could get on your program. I appreciate very much you invited me to come. Let me introduce you. Are a professor of New Testament studies at Dallas Theological Seminary, but you're also the founder and executive director of the Center of the Study of New Testament Manuscripts, CSNTM, in Plano, Texas. As I lived in Texas, I know that Plano is north of Dallas. Right. Well, CSNTM does stand for the Center for the Study of New Testament Manuscripts. Well, I founded it in 2002 after a couple of years of thinking about getting Greek New Testament manuscripts digitized. And what I discovered was digital cameras were starting to come into their own about this time. The other thing was Apple's Newton or the Palm Pilot, which most people will not remember because it's before their time. But right around this time in the late 90s, hand would be used so you could on the screen, and it would take your handwritten text and turn it into a printed text. And I thought, if you can do that with any alphabetic language, surely you can do that with Greek, because it's also alphabet, and do it with Greek manuscripts. Now, at the time, only one New Testament book of the New Testament had ever been, all the manuscripts had ever been completely collated, where the scholar went through all of these manuscripts and wrote down every single word, every single letter that each one of these manuscripts had. He chose the book of Revelation because it had fewer manuscripts than any other New Testament book. Only 225 manuscripts at the time. Now we know about over 300. But it took him 30 years to get this done, to get the transcription, the collation of all these Greek New Testament manuscripts. And he had to go to libraries throughout the world to find these. It was industrious, massively industrious work. Well, I did some extrapolations and figured out on that approach, how long would it take to get all of the data of all of the New Testament manuscripts? And it would take one person about 400 years. Now, unless your name is Methuselah, it's not going to be done. So with those two technological advances, I started the center for the purpose
of digitally preserving every single Greek New Testament manuscript that we can gain access to and using them in a database so that scholars could have access to all the data. And with these technological advances, now AI is one of those advances. What we can do is get the work done so we know what all these manuscripts say. CSNTM is about 20% of the way towards getting all the manuscripts digitized. But isn't it so that some of the documents that you are photographing was in such a state that if it wasn't saved copies, it could be lost because it's not taken care of? Yeah. Slowly falling apart, some faster than others. I was on the island of Andros several years ago in Greece, and I knew about two very late manuscripts that a monastery owned. When we finally visited that monastery, it had one priest and one assistant, and they still had what is typical in the Orthodox world, their 7 hours of worship every day. Well, we finally got out to this corrugated shed, with a bare dirt floor, and on the shelf there were these two manuscripts that had caked dust. I don't think they'd opened the shed for maybe decades. Had an old 70-year-old lock on it. And I went in there and I grabbed the first one, blew the dust off the top of the volume. And then as I opened up, hundreds of little pieces of paper just flew up. I could have taken my finger and just punched it right through all the way to the end without any effort. Those manuscripts were already gone, never been photographed. That's lost to history. During these years you have been working, you have been discovering a lot of new manuscripts that have never been in cataloged before. Someone tell me that CSNTM have found more new Greek manuscripts than all the other finds that have been done at the same time of all the others. Someone call you the modern day Indiana Jones, saving archaeological finds. What is the most dramatic manuscript discovery you have been involved in? On that point, it was true for several years in the 21st century that we had discovered more Greek New Testament manuscripts than all of the rest of the institutes combined in doing so. Others are starting to find manuscripts, which is very exciting. Yeah. What I would say now, to be more accurate, is CSNTM has discovered more New Testament manuscripts than any other institute, but I don't think it's more than all of them combined. We've discovered almost 60 Greek New Testament manuscripts with tens of thousands of pages in them. Very exciting. And whenever I go on a front trip, to me the most thrilling thing is to find a new manuscript. Now, I need to correct the thing about Indiana Jones too, because although, yes, a lot of people like to think of me as a modern Indiana Jones, dispute that identification, because in one sense, Indiana Jones was an American imperialist thief, and all we take is pictures. Yeah. Our number one rule when we go to a site to digitize these manuscripts, it's kind of our internal Hippocratic law. Do no harm to the manuscripts. We've touched hundreds of thousands of pages of manuscripts as we flip them and prepare them for photography and digitize them. So I should say the ultimate goal of CSNTM is to help with others in recovering as carefully and as exactly as we possibly can the original wording of the New Testament. And we're doing it through the technological advances and through honing how we do textual criticism. But Indiana Jones, it's a nice story, and I love the Indiana Jones movies. They're my favorite, but it's not what we do. You mentioned here textual criticism. If you had 1 minute to explain to our viewers that have never heard that before, what do you mean with textual criticism? We don't want to be critical to the text, do we? No, but it really means textual research. And the German word is Forschung, Textforschung, which is textual research. Criticism in scholarship means a critical analysis of something
And so it has two senses. It's not a subjective criticism. I don't like this. I'm going to say it's all wrong. Criticism, when you're dealing with scientific inquiry and historical inquiry, has to do with trying to penetrate with the best analysis you possibly can to get at the truth. In textual criticism, the goal is to attempt to determine the exact wording of an original document that is no longer extant. And this is necessary for all literature prior to the printing press. Not a single Greco-Roman author's writings have survived in the 23, 25 centuries since they were written. All of it, all of that literature is only found in copies. And the New Testament is no exception. We don't have the original copies or the originals of the New Testament. Consequently, we have to do this to try to determine the wording of the original. You think some of our listeners might be surprised to hear that we don't have any originals of Matthew, Mark, John, Paul, whatever. Is that a problem for us? Actually, I think I think one of the great things that, well, let me put it to you this way. There are some who would like to say that God didn't preserve the original because people would worship them. Yeah. And actually, the first time I saw a major manuscript, Codex Sinaiticus, at the British Library, my knees weakened, and I was really honoring it in some profound ways. I would certainly not call it worship, but that was. I definitely agree with that. I've been in the reading room of British Library there. Yeah, it's pretty amazing. Yeah. Yeah. And a colleague of mine from Cambridge University did his dissertation on it, or his doctoral thesis, and he spent a month alone with Codex Sinaiticus in their vault. That's incredible. So at the same time, if we had the originals, what would happen to them? They would end up being relics encased someplace, typically by the Orthodox world, and they would be in monasteries where nobody got to see them. So we'd still be in the same situation we are today. I've been to a number of monasteries. I've been to Greece dozens of times. And I've been to these monasteries. I've been to one where they say in there they have a glass case of the skull of Thomas. But I think Thomas's head is somewhere also. So he must have been a two-headed disciple. No wonder he was in doubt. He's always conflicting with himself. I don't know, but those things we don't know. We know about this Ethiopian church that claims to have the Ark of the Covenant. Really? Well, can anybody see it? No. That would be a problem. But I do not think that the reason that God did not allow these to be preserved is because he didn't allow anything from the ancient world to be preserved, any literature. And so C.S. Lewis makes a nice point about once a miracle enters into the natural realm, the natural laws take over. Once Mary gets pregnant, supernaturally by the Holy Spirit, she is going to give to birth a real son. Once Jesus changed water into wine, people could actually get drunk on it. And when he made the bread and the fish, they would fill their stomachs. They would be satisfied. Miracles, once they enter into our realm, natural laws take over. The same thing happens with the writing of Scripture. Once the apostles and their associates wrote Scripture, the copyists took over. And right from the beginning, the scribes who copied out the New Testament, the original letters, they would make mistakes. The good news is there was not any kind of a control over this early copying of the New Testament per se. And so somebody comes to Rome from Corinth, he finds out that Paul wrote a letter to the Romans, and he's got a secretary. He says, can my secretary, my scribe, copy out this letter? And they say, sure, lots of people who come from different churches do that. He can do it too. Well, at a certain point, Romans starts wearing out because it's written on papyrus, which is fragile, and people are opening it up. It's a scroll, and they're copying it out. And I think within 100 years, 120 years or so, all of the New Testament manuscripts, the originals, would have worn out from being copied and recopied and handled and rehandled.
But So, what we have, though, is a number of first-generation copies. but so if we don't have the originals, what do we have? If we focus on the New Testament, approximately how many Greek manuscripts have we found so far? Well, as far as the Greek manuscripts of the New Testament, the official number coming out of the Institute for New Testament Textual Research in Münster, Germany, it's kind of the granddaddy of all New Testament textual study institutes. And I spent a year, my sabbatical there in 1995. I'm sorry, 2002 and 3, I was in Münster. And they have got microfilms of 80 to 90% of all the Greek New Testament manuscripts. They are the official catalogers of our New Testament manuscripts. Yeah. And the official number, last I heard, which was about a month ago, is 5,711 Greek New Testament manuscripts. Now, these manuscripts, it's interesting, only about 1% of them were ever complete New Testaments. They were intended to be complete New Testaments, and of that 1%, only about 60 manuscripts. There's only, I think, 9 or 10 of them that still have the complete New Testament. So we have these other 51 or so Greek New Testaments, complete ones. Maybe a leaf or two fell out, but we know they were originally complete New Testaments. We know this about Codex Sinaiticus, which is a 4th century manuscript written in the middle of the 4th century, about 350. That manuscript is our oldest complete New Testament with no gaps that we have. The next oldest comes 500 years later. And Codex Sinaiticus has become one of the most important manuscripts for recovering the text of the original. So if we would compare the New Testament with the attestation of other books or writings from antiquity, how does the Bible stands out, the New Testament stands out? Well, I've done some number crunching on this over the years with a number of different Greco-Roman authors. And keep in mind that I'm comparing apples to apples. I'm looking at the translations of these ancient authors into different languages prior to the printing press. That's when you count it. Once the printing press is invented in about 1454 by Gutenberg, then you get books that are done on a printing press, and handwritten manuscripts started to fade out. They really weren't necessary after these books could be done on a printing press. But I'm looking at these ancient authors in the various translations and all. And let me give you an example. Homer, the oldest Greek author we have, he wrote the Iliad and the Odyssey we think about the 8th century BC. So he's got a 900-year head start on the composition. You'd expect with a 900-year head start over the New Testament, we'd have far more copies of Homer than we do the New Testament. It is true that we have more copies of Homer than of anything else from the Greco-Roman world, except for the New Testament. Homer, our earliest copies come from the 4th century BC, so it's 400 years later. They're scraps, small papyrus scraps. We have, altogether of Homer, we have 1,757 copies, and I think it's about 1,200 of these are fiery. We do have about 600 or so, I think, that are on parchment much later, and the gap there is going to be 1,500 years, something like that, from the time Homer wrote till the time of that. Now that's the best competitor to the New Testament manuscripts. Then you've got somebody like Herodotus, who was the father of history. He's writing in the 5th century BC. Earliest manuscripts are in the 10th century AD. So we're waiting 1,500 years before we get any copies of Herodotus. We have 109 of those. Sophocles, the same kind of thing. We have 193 copies of his. We have a few scraps from the 3rd century BC, a couple hundred years after he wrote, and then it comes later. We're waiting
1,300 years before we get any copies from Plato. 950 years before we get any of Caesar's copies. Caesar's Gallic Wars, that's what we know about those Gallic Wars, because Caesar was also a writer. Same with Livy, a Roman historian. Livy wrote the history of Rome, and we don't have all of the books. He has a lot of books that he wrote, but we have very few of those left. Tacitus, the Annals, he was a very important author, and the earliest copies we get, he's contemporaneous with the New Testament, wrote in about AD 100. From AD 750, or it's 750 to 950 years later, I guess, that we have any copies of his. It goes on and on and on like this. Pindar, who's considered one of the 5 great poets of Greek, he's writing hundreds of years before the New Testament. The earliest substantial copies we have of Pindar were written about 1,800 years after he lived. If that were the case with the New Testament, we would say that the earliest copies of the New Testament would have been written, about the time the Wright brothers invented the airplane. You go into Starbucks and you start talking about the New Testament to some people, and they go say, that's been copied and recopied so many times, we can't possibly get back to the original. If the New Testament copies came at the time of the Wright brothers, in other words, 1,800 years later, then these Starbucks people would have something to say. But our earliest copies of the New Testament are from the 2nd century. 1 or 2 might even be as early as the very beginning of the 2nd century, about AD 100. And we have as many as a dozen manuscripts that may well be from the 2nd century or are right on the cusp between the 100s and 200s. And that means the oldest copies we have are of John's Gospel. If John was written in AD 95, it is possible that one small fragment that's in England at Manchester University, it's called Papyrus 52 or P52, that one small fragment may have been written 5 years after John wrote his Gospel. Today we have 5,111 Greek New Testament manuscripts, that's the official count, and we have almost 1,000 Greek New Testament manuscripts by the year 1000. Now, compare that to any of these other authors, any one, and the New Testament has far, far more copies than these, even in its first 1,000 years, even in its first 500 years, even in its first 300 years. If we have to be skeptical about what the New Testament authors actually wrote, that skepticism should be applied approximately 1,000 times on most other Greco-Roman writings. We have an embarrassment of riches for the New Testament that's absolutely massive. And the fascinating thing is, it's not just these Greek manuscripts. We're not just looking at Greek manuscripts to try to ascertain the wording of the original. The New Testament was translated into other languages very early on. Latin, it may have been translated into Latin as early as the late 2nd century, in the 100s, and certainly no later than the early 3rd century. Do you know we have over 8,000 copies of the Latin New Testament? Because Latin became the lingua franca of Europe, and it swept through all of Europe, Western Europe. That's what people spoke for centuries. And we have so many Romance languages that are now built on Latin, like French and Italian and Romanian and Spanish and even English by way of some of that influence. So you have these manuscripts in Latin, Coptic, Syriac, Old Church Slavonic, Ethiopic, Armenian, even Hebrew manuscripts, Gothic, Georgian, the list goes on and on and on. And we have somewhere between 15 and 20,000 copies of these manuscripts, handwritten copies, before the time of the printing press, that were copies of the Greek New Testament. Quite a few of these, most of the ones that I mentioned, are direct copies from an earlier Greek text. And what that means is we have somewhere between 20 and 25,000
handwritten copies of the New Testament in Greek and various other languages. Now, let me make this a very concrete thing. If you were to stack up the average Greco-Roman author's copies, they would be about a meter high, maybe right at the point of a podium. There's maybe 15, 20 copies, and I'm being very generous with that number for the average Greco-Roman author. I just cited a bunch of the more well-known authors. The average one, 15, 20 copies. Sometimes we're relying on one copy. On some of these authors, we don't have complete books at all. We have just some fragments of it. And we know, for example, Livy's history, we had, 120 books, and now we only have parts of 37 of them, something like that. I don't recall the exact numbers, but it's a stunning difference. And he's a critical historian for Roman history. Now, you stack up these New Testament manuscripts. How tall would that stack be? It would be about 1,900 meters tall, or 6,200 feet tall. It's taller than 4 Empire State Buildings stacked on top of each other in New York City. That's 1,454 feet tall. I can't convert it quickly to meters, but it's 500 yards, something like that. And you stack 4 of these, 4.5 of these tall. That's how tall that New Testament stack would be. So don't tell me that, we can't possibly get back to the original. We're looking at copies of copies of copies of copies. Yeah, we're looking at those, and we're looking at the earlier copies and the earlier copies and the earlier, and the versions. And one other thing, we have church fathers, patristic writers, starting in the late 2nd century, who began to comment on the text of the New Testament. By the 4th century, we have commentaries on almost every book of the New Testament. By the 5th and 6th century, we do have all of it, I believe. And we have I'm sorry, let me just finish this point. We have, 100 years ago, we had more than 1 million quotations from the New Testament by these church fathers. That was 100 years ago. I don't know what the number is up to now. The New Testament has fewer than 8,000 verses. And when you have over 1 million quotations of parts of these verses, or whole verses at times, that means every verse in the New Testament is found in hundreds, thousands of manuscripts and versions, and is repeated dozens, hundreds, sometimes thousands of times in the writings of the church fathers. I can't even quantify that, but we could reconstruct virtually the entire New Testament many times over just from the writings of these church fathers. And they go back from the late 1st century to the 13th century. It's remarkable the amount of data we have for the New Testament. We just need about 1,000 more people who know this field, who can work on it quickly and get this work done. Say you have a base text, and in John chapter 4, verse 1, your base text, like just a printed Greek New Testament, it says, now when Jesus knew that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John. It goes on this way in John chapter 4. There are a number of manuscripts, probably most of them, over 1,000, that have when the Lord knew instead of when Jesus knew. Jesus is one reading, the Lord is another one. This is actually a very important variant. It rises to the level of being both a meaningful variant. It changes the meaning because it changes the translation, but it's never Jesus versus Mary or Peter. It's always focusing on the same person, but what's the term that's used for them? And if you have 1,000 manuscripts that disagree with the name Jesus and have the Lord there, does that mean we have 1,000 variants? No, it means we have one variant with 1,000 witnesses to it. So 500,000 variants, it might be found in just one manuscript that's different from whatever your base text is. It might be found in 1,500 manuscripts that disagree with that base text. 500,000 variants, though, is actually not all of them, because Peter Gurry excluded the nonsense readings and spelling differences. Those account, by my research, for about 2/3 of all variants.
That means we have approximately 1.5 million differences in our manuscripts from what the New Testament said. We have. So how can we know what the actual text is? Let me give this thought experiment. Let's say we had 100 people in a room, and I was speaking, and I spoke for 10 minutes, and I spoke slowly enough. Maybe I'm reading out of the Gospels, and I ask everyone to copy carefully what I'm saying. Every one of them is going to have mistakes, but they're not all the same kinds of mistakes. There will be a number of scribes who spell differently from others. We can discount that, figure out what the original said. There will be some scribes that write what's called dittographies. They write twice what should have been written once. There will be scribes that write haplographies. They write once what should have been written twice. And that happens at the end of a line when you see the same word and then you think you just wrote it for the second line and you skip it, something like that. There's other kinds of mistakes, transposition of words, and then they've got a little additional words and words of omission. There's all sorts of mistakes. You find the manuscripts where the scribes were the most careful, but they were not exactly careful in exactly the same ways. And those become your leading contenders for what the speaker actually said. And you compare them with these other manuscripts, and you fill in the data from all these. Now, this thought experiment is actually something I have done, not with those same numbers, but about 75 times in the last almost 50 years. It's called the Snoopy Project. And I'll get 60 people in a room, I'll teach them about the principles of textual criticism, and then I'll take 22 people out, put them in a different room, and I'll ask them to have just a single paragraph of about 50 words. I write up on a chalkboard what they think the original is, but where there's places of differences. We'll have, 50-word manuscript, and it's got 50 differences in it. Not small differences, significant differences that can even change the meaning. It's a much worse situation that we face for the New Testament. I've done this with 8th graders. I've done it with 5th graders. I've done it with people who are not textual critics, but they can compare these manuscripts, sift through the data, and the average miss is one word. Typically, see versus behold, or the before the word life, or without the. And that's the difference. So we get so many groups that have gotten it right. This thought experiment is like what happens with the New Testament. We can get back to the original, but we may not be completely confident that we have gotten it. The more manuscripts that we look at, the more we can. Ja, men detta var ju oerhört spännande att få en inblick i en sån världsauktoritet som forskare. Man kanske ska hjälpa till att förklara ett begrepp här som vi använder när vi talar om textkritik. Ja, precis. Det låter ju lite som att man är kritisk till texten. Och det är ju inte utgångspunkten, utan kritik i det här sammanhanget skulle nog kunna uppfattas som analys. Va? För det är ju vad ordet egentligen kommer från början, för att knyta an till frågan om termer här. Ja. Vad textkritik innebär, det är att titta på alla de befintliga handskrifter som finns och på olika sätt försöka förstå och väga samman dem för att komma fram till vad som var troligen den ursprungliga texten. Ja, men det är fascinerande att höra honom ge de här exemplen om hur det faktiskt går till att bedriva den här forskningen och hur nära de ursprungliga texterna vi faktiskt kommer när vi nu har så mycket manuskript. Ja, det finns allt skäl att vara trygg i att den texten som vi utgår ifrån när man översätter till svenska eller till annat är så nära ursprunget som bara är möjligt. Alltså. Och sen märkte man ju under samtalet också, han är ju väldigt entusiastisk över sitt arbete. Han kan prata precis hur länge som helst. Jo, det är en farbror med många anekdoter. Ja. Sen hoppas vi att tittarna och lyssnarna står ut med att det var lite eko i din röst, men han pratade ju som sagt var mest. Det var väl tur det då. Ja.
Men i nästa avsnitt och nästa del av intervjun, då kan ni gå mer på djupet i de olika exemplen, de olika texterna och hur vi kommer nära grundtexten. Det är också spännande. Ja, det ska bli jättespännande. Så vi säger väl till dig som har tittat och lyssnat, hoppas att du har fått ut mycket av det här samtalet som var med Daniel Wallace idag. Nästa vecka får du möta honom mer. Och ni kan alltid sammankoppla med oss. Vi vill ha lite interaktion med tittarna och lyssnarna. Absolut. Skicka frågor, skicka gärna tips på kommande intervjupersoner. Ge gärna en gåva till arbetet. Det finns information här nedanför om hur du går tillväga. Dela det med dina vänner. Så fortsätter vi att prata om Bibeln under kommande veckor. Det gör vi. Ja. Tack för nu. Tack för nu.